दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਤਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Good morning and welcome to the show, Mr. Thwan. Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thwan, what is the interest rate for today? Yeah, the rate has gone up a lot for the past 5 days. For the past 1 week, rates have gone up every day. Interest rates have gone up every day. The reason is the election in Georgia. The Democratic Party won the election, and they will proceed with spending a lot of money. They will come up with a third stimulus package, and they will spend a lot of money. Therefore, we will see a lot of inflation. And when inflation happens, we know that the rate will go up. Inflation will cause the interest rate to go up a lot. So what happens is when the investor, they lend you the money, they want interest, right? But if the money they get back worth less, inflation make the value of money worth less, right? So in order for the lender to give you money, they expect to receive a lot more money back. Otherwise, they will lose money because of inflation. So that is why they demand higher rate, and that is why interest rates are going up right now. The rate has gone up to the highest point in the last 10 months. Oh. So right now, the rate are highest in the last 10 months. And right now, for a good loan, to refinance, no point, no cost, if your loan amount between $300,000 to $548,000, the rate for 15 years is 2.25%. 2.25% for 15-year fixed and 2.625 for 30-year fixed. No point, no cost. Refinancing. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਪ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 300,000 to 548,000 5,48,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ no point no cost। ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ 2.625 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਣਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅੱਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 559 412 1313 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ. So, Mr. Dhawan, do you think this rate for 15-year 2.25 or for 30-year 2.625 is still good, or it is? Yeah, for today, the rate is still good. Even though the 10 years bond yield has gone up a lot, the bond yield has gone up more than a quarter, 0.25%. But mortgage rate has gone up very little. That is a good thing. And that is a good opportunity for us to lock in the rate and refinance before the rate continue to go up. It has gone up the last 5 days in a row. Every day it's gone up. So it's getting the momentum. And we don't know the future. We don't know what will be the rate. But we know that if we can save money, we should do it. It's just money falling from the tree. If you don't pick it up, someone else, you will lose that chance. So it's a chance to save money. If you don't take advantage of it, it will be gone, and you cannot have it again. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 559 412 1313 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ. So is it good for the economy if the interest rate is going high? That means economy is doing good, or if the interest rate is low, then economy is doing good. Is there any relation between economy and the interest rate? Yeah, that's a very good question. When we talk about economy, it's very complicated. It's very hard to understand. Okay. So it's very hard to understand. So to understand, we need to know what caused what. Okay. So right now we know that economy is slowing down, and that's why the rate is low. But in a good time, when economy is growing, that means inflation will pick up. When a good time, people spend a lot of money, and when people spend money, inflation will pick up. The price will go. I'm sorry. The price will go up. Okay. And inflation will pick up. So I'm very sorry. No problem. Very sorry. So, sorry. So, in a good time, people spend money. The price going up during that in that time, and rate will go up. When inflation go up, the rate go up in a good time. So people expect that good time will come. People will spend money. The government will spend money, and that is why the rate going up. Okay. So that is what happening. Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ
ਇਕੋਨਮੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰਚਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਲੌਕ ਦਾ ਰੇਟ ਔਰ ਹੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ ਇਫ somebody is calling today to lock or hold the rate, then how long he can lock or hold the rate? दोस्तों माफ़ी चाहना, थोड़ी जी दिक्कत आ रही है, दोबारा वापस आने होनी। Yes, Mr. Thorn. Yes. So when we lock the rate, the lender give us 30 days. Normally give us 30 days to close the transaction. Okay. And as long as we can close within 30 days, our rate will not go up because we locked the rate already. So the rate will not go up within 30 days after we lock the rate. That is a good thing. The lender take the risk, and they will lose money because the lender can give the money to someone else at a higher rate, but they already promised with us. They promised to us that they won't raise the rate in 30 days. So the lender is losing money because the lender can give that loan to someone else at a higher rate. But then on the opposite, if the rate go down, we cannot change. The lender won't lower the rate for us because that's why we call it lock. When we lock in the rate, we cannot change it. So rates are moving up right now, and if you are one of the lucky ones that locked the rate already, then you get to keep that rate. The lender won't raise the rate, and you will have a better rate than everyone else that locked the rate today. So that is how locking the rate working. We have a certain amount of time, 30 days normally, to close the transaction. If you cannot make it, if you cannot close the transaction within 30 days, you will lose that rate. Or you have to pay money to the lender to extend it, to keep that rate. You have to pay. So that is why it is important to work with some company that can move things really fast so that your loan can be closed. And almost all the loan factory clients, they don't have to worry about extension fee because we are closing our loan fast and the customer doesn't have to worry. Even if let's say we cannot close the loan in 30 days and we have to pay for extension fee, the loan factory will pay for it if it is our fault. It is our fault. But if it is your fault, we ask for the document and you take forever to send us the document. You give, there's a lot of issue that beyond loan factory control, then we will not be responsible. So the customer come to us as long as they send us the document, everything should be fine, and they don't have to worry. Okay. So, Mr. Thon, here's a short commercial break. We'll be back after a short break. Yes.
दोस्तों प्रोग्राम च एक बारी फिर तो स्वागत. Welcome to the show once again, Mr. Thwan. Yeah, hi. Hi, Yeah, so I'm back. there's a caller with us. Ashikal ji. Everything is good. Everything is good. Ashikal ji. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर योर ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਹੀ ਕਾਲ ਐਟ 4084449999. Yes. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 408 444 9999. ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੋ ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ? Anytime. You can call anytime after 9 a.m. 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ. ਆ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਸੋ ਦੋਸਤੋ 408 444 9999 4084449999 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਲੌਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹੀ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੇਟ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੂਗੀ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, so one time more, can you explain the locking the rate? If someone locked the rate and then if we disagree to go with that rate, is it possible, or is there any penalty, or is there any fee to holding or locking the rate? There are no penalty at all to cancel the loan. If I locked a certain rate and then rates go down and I can cancel that rate? Yes. If you lock the rate, and after you lock the rate, interest rate go down. Okay. The lender won't give you the new rate. So you can decide to keep it, or you can decide to drop the loan, cancel the loan, and go with a new lender. It is your choice. You don't have to pay any penalty. You don't lose any money. No one can ask you to pay any money. The only thing you might lose is the appraisal fee. Some lender, some broker require you to pay for the appraisal fee up front so that you won't leave them. You don't cancel the loan with them. And that is why you should not pay for the appraisal report up front unless you lock the rate that you want. A lot of places, they still, when you apply, they collect the appraisal fee right away. And that means when locking the rate, you have to go with them, even though the rate is higher than many other places. So it is important to shop around and make sure you get a good deal before you commit, before you pay for the appraisal report. And if rate continue to drop, you have the right to cancel, and you don't have to pay anything. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ. And Mr. Thon, you are talking about some expansion fees or expansion time. So if I can cancel the loan, the rate I locked at any time, then what is the meaning of that expansion fees or expansion kind of thing? The expansion fee, basically,
when the rate expires, you lose that rate. So let's say if you lock the rate at 2.125, Okay. and the rate now go up to 2.5, you must close the loan within 30 days, otherwise you lose that rate. And the lender say, okay, I give you one option. I give you one benefit that you can keep the rate if you pay me, let's say, $200 a day or $300 a day. You have to pay, let's say, $1,000 to get 5 days extension. So you have 5 more days to close the loan, but you have to pay $1,000. And this is still a lot cheaper than to lose the rate, because you have to, if you lose that rate lock, you have to lock at a new rate, which is a lot higher. So you have to make decision whether you should pay the fee to get the same rate or you will lose it. It's pretty scary. It's additional fee come up at the last minute, and that is scary. But then with almost 99% of our clients, they don't have to pay this. At Loan Factory, we do things really fast. We close loan on time, and we make sure. I mean, if it's not your fault, if the client didn't make any create any problem, we will cover the extension fee for them. So that is what we try to help our clients. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ $1000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $300 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ $1000 ਆ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੁਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 559 412 1313 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼? Yeah, the vaccine does have effect already, but people are more concerned about inflation. And inflation will affect the rate. And that is why we see the rate have gone up the last 5 days. And right now, the interest rate, the mortgage rate, is at the highest in the last 10 months. So the vaccine is coming slowly, and it does have positive impact, but it has nothing to do with interest rate at all. And nobody talk about vaccine anymore. It's already given. People already know it's coming, so it won't change. It won't affect the rate. But what will happen in Washington? What will the government do in the next 1 or 2 months would have the big effect on the rate. Will the government spend a lot of money on the third stimulus package? So if they do, then the rate will go up a lot more. ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4084449999 ਇਹ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, can rate be different for the different person? We are saying that today for 15-year rate is 2.25, and if somebody calls, and will he be able to get this rate, or will it be higher for him or different for the different persons? It's different. It's different for everyone. So everyone will have different, just like every one of us are different, right? We have different personality, different financial situation, different. The rate will be different based on everyone's scenario. So when I quote the rate online Yes. during the talk show, it's only for the best borrower. And to find out your rate, you should check out loanfactory.com. It should take you 1 minute to find out your rate, and we provide real-time customized rate at loanfactory.com. It takes only 1 minute. Or you can call in during the talk show and ask me questions. Then I will give you an answer. I give you the rate code on the radio. So in the future, during the talk show, if you're curious, you want to know what is your rate, you want to know, you have any question about mortgage, if you want to know if you qualify or not, any question you can call in and ask the question, and I can help you. ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 559-412-1313। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, who will get the rate we quoted today? Like we quoted 2.25 for 15 years, then who will get that rate? Yeah. So if the loan amount is 300,000 to 548,000, and if we have 40% equity, and if we have good credit score, 760 or higher, then we can get that rate. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ 2.25 ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 5,48,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਅਤੇ 40% ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ attend any particular message or anything for the listeners, Mr. Thwan? Yes, it's also about refinancing. Rates are going up right now. So if you have not started, you should do it before rate continue to go up. It has gone up the last 5 days. It's still good, but it might continue to go up more. So if you have not refinanced, please do so ASAP. Thank you very much. Thank you, Jazz. Thank you very much. Thank you, Mr. Thwan. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਆ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 408-444-9999 ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5130
ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ 107 ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 559 664 6000 5596666000। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 6840 65th ਸਟਰੀਟ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਮੌਂਟ ਮੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ 7420, ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ, ਡੈਨਵਰ, ਔਰਲੈਂਡੋ, ਬਰੁਕਲਿਨ ਪਾਰਕ, ਐਡੀਸਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਰੀ, ਹਿਊਸਟਨ, ਡਰਾਪਰ, ਲਿਨਵੁੱਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਫਿਰ ਡੰਗ ਤੇ ਚੋਬਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ।